organization which center on missing source. 12h10, vous écoutez le journal. Accélérer la livraison des infrastructures routières prioritaires. Ce matin, du côté de Yaoundé, autour de 82 projets en session. Le vicage, prévue sur les actions et technicité, le rendement des inventions, des meilleurs fluides pour soutenir économique et pour les populations. Sur des mobile sont mis des programmes sur les aussi l'occasion de mise de cette infrastructure. Les travaux sont présidés par le ministre des Trucs Emmanuel Djoumessi. La route ferroviaire entre et le Cameroun, une équipe de cabinet ministériel de l'infrastructure ferroviaire en a j'ai l'idée des centres de voies ferrées, notamment et que ce chiffre les entre ces infrastructures de transport pour soutenir le sens économique et faciliter les territoriales. Locaux sonores pour l'acquisition de 4 locomotives à renforcer les capacités opérationnelles du réseau national. Donc, c'est tenu à Yaoundé sous la présidence des transports. Jean R. Mondiale, l'institution censée réguler les échanges commerciaux mondiaux se trouve en dehors des procédures des différents prévus par l'ONU. Les États affaiblissent le principe national de la statistique que ce
réseau public distribué reperdre 53% de sa production en raison de fuites et de branchements totaux. Les sources alternatives dominantes. Selon les mêmes données, 40% dépendent de principes de forage et de puits à pompe viennent des protégés 17%, les puits non protégés 14% et les sources protégées 10%. Cette dernière solution, risque sanitaire non négligeable, puisque 65 de son élément de 25, la de ces important de la capacité de l'État à répondre aux besoins essentiels de sa population. Cameroon's secondary education of Bilingue has begun rolling out electronic boards to secondary schools, marking an important step towards modernizing the country's education system. The first batch of 100 electronic boards, equipped with 500 gigabyte hard drives and AI-powered tutorials, was handed over to some schools. The initiative aims to digitize learning and teaching methods, enabling interactive education and efficient data management. Minister Nalova Yonga was speaking during the handing over. Take a listen to her. We call it a magic board because it does magic. It does things that you don't see. It's a great invention. And to think that Cameroon is at the same step as other countries abroad, it's very good. So we're not behind. We're not behind at all. And that is the idea. The idea is that we're modern and all the Cameroonian classrooms are going to have the same digital approach to teaching. The number of schools, I think we have 350, but for today, we're giving 100. They're coming in batches. The minister emphasized that all secondary schools will adopt this approach, leveraging state-of-the-art technology to enhance education quality. The project reflects the government's commitment to improving the education sector, aligning with the country's vision for quality education. Once again, Minister Nalova Yonga. A commitment which brings us together today for the solemn handing over of the boards. Our idea is to make our secondary schools modern. It is our intention that all the schools will have a similar approach of teaching in their classrooms, and that the students in the classrooms will be able to use, through the boards, they will be able to use them to ensure that they have all the information that they need to have. We now open our health page as health experts and researchers recently proceeded to the pre-evaluation of Cameroon's new screening guidelines manual as part of the national response to the fight against breast cancer. The experts and stakeholders recently met at a workshop that held at the National Public Health Observatory. They came up with a 40-page guideline manual. The proposed manual addresses the breast cancer phenomenon and its components. According to statistics reviewed at the gathering, over 4,000 new cases of breast cancer have since 2022, mortality rates attributed to last in a bid therefore to intensify the fight against the cancer. The proposals are expected to be integrated into the final version of the manual to go for consultation stakeholders before being officially held. A delegation from the group can inform us the need for increased investments in the country's health sector. Dr. Ibrahim Faria, Regional Manager for West and Central Africa,
participated in the advocacy meeting with civil society organizations and Impact Santé Afrique on April 11, describing the discussions as fruitful. Let's listen to him. The main objective of our meeting is to discuss the implications of foreign donor staff and see how the country is preparing itself to fill the gaps, to discuss the COVID and also to discuss government to fill the gaps and to see how they will add potentially more resources in the health sector. There's an opportunity to discuss with civil society, to hear from them, and potentially to go back again to their The talks highlights the ongoing partnership between the Global Fund and Cameroon to strengthen health initiatives and combat major diseases. The Global Fund has also reaffirmed its commitment to financing efforts to combat the HIV, tuberculosis, and malaria in the country, with a focus on strengthening the country's health systems. According to Noah Zabrowski, the Senior Fund Portfolio Manager for Cameroon, the fund will continue to support these initiatives, but expects Cameroon to meet its co-financing commitments. During the past 20 years, the Global Fund has committed around $1.2 billion to Cameroon. For the current funding cycle, which started in 2024 and ending in 2026, we have allocated around the two diseases and for the drugs and other medications, and the rest in terms of program management, supply chain. So our funding is complementary to the government domestic resources. So far from our side, I can say all what we have committed, and we don't have any issue in terms of disbursement, but you can understand if the contract financing disburse on time, we will still have a gap. So this is why when we came, we discussed with the government how to avoid potential consequences in terms of gaps in the funding. That was rather Dr. Ibrahim Faria, the regional manager for West and Central Africa, still expatiating on the subject matter. Now, let's listen to Noah Zabrowski, the Senior Fund Portfolio Manager for Cameroon, who says that the fund will continue to support these initiatives, but expects Cameroon to meet its co-financing commitments. We will continue to finance HIV, TB, malaria, and even reinforcing the health systems. However, we count on significantly increased contributions from the government, more than just the co-financing. The co-financing was even before the impact we're feeling now from the current review of government and also other interlocutors who are we may be anticipating further reductions in the health sector. So yeah, the answer is yes, but again, I emphasize the importance of increasing the investment in the health sector in Cameroon. Currently, it's less than 4%, so that has to increase in order for us to achieve the objectives and ensure access to health and services for the population. From that, over 25 African countries in debt crisis or at high risk of being in debt distress and more will be looking forward to shooting a new international dispensation under the upcoming Development Conference at the United Nations. Seeing to the strategies could boost development in these countries and look into the issue of June 8th. Development recently schooled reporters and stakeholders on the subject matter under the theme Unlocking Africa's Sustainable Development through Innovative Financing and Debt Reform. Les dispositions de la lettre circulaire du ministère des Marchés publics du 5 juin 2024 préoccupent le groupement des entreprises du Cameroun, GCAM. De fait, le président de cet organe, Célestin Tawamba, vient de saisir le ministre des Marchés publics en vue de
sollicite suspension de son application à titre conservatoire. Pour justifier sa demande, le président du plus puissant patronat camerounais fonde son argumentaire sur 3 raisons principales. La contradiction engendrée par la circulaire par rapport aux articles 13 à 23 de l'acte uniforme OADA, la contradiction engendrée par la circulaire du règlement circulaire pour une modification substantielle du cours des marchés publics. Revue de la performance des projets financés par la Banque du Cameroun. Les travaux se sont ouverts ce matin à Yaoundé sous la conduite de l'éco-planification Ousmane. Selon le directeur de la division de la Banque mondiale du Cameroun, Cheikh Fantamati Kanté, la priorité est accordée à la mise en œuvre des projets qui visent l'accès de près de 8 millions de Camerounais à l'eau et à l'électricité dans les régions défavorisées. Service civique national des participations au développement clôture ce lundi 14 avril à Yaoundé des activités de valorisation des compétences des qui en ce moment est présidé par le directeur de l'agence AOSI. Religion dans ce journal, la communauté est entrée dans la semaine sainte. Cette période de ferveur spirituelle conduit à la célébration de la Pâque dimanche prochain. Hier dimanche était dimanche qui est à Jérusalem. L'appel à la justice et à la paix était l'exhortation de l'archevêque mécrotin de Yaoundé de cette pastorale à la paroisse Saint-Charles Wanga. Monseigneur Jean Barra s'exprime au micro de notre reporter. Nous sommes dans l'année jubilaire et nous sommes en plein carême. Ce sont des moments qui vont ensemble. La célébration du Saint-Esprit. Je voudrais que les fidèles comprennent que cette année jubilaire, ce n'est pas une année comme les autres. Et que Dieu, par l'Église, donne des grâces exceptionnelles afin que tout le monde ait le pouvoir de renaître et de relancer sa vie sur de nouvelles bases. C'est des choses qui sont rares. Et quand ça arrive, il faut en profiter. Donc que tout le monde se lève pour faire des pèlerinages, pour prier, pour entrer dans l'intention jubilaire afin que le Seigneur renouvelle la vie de chacun et nous donne une famille, des personnes, une nation, une société complètement robuste pour un avenir meilleur. Nous sommes à l'étranger. Le général Brice Clotaire Oligui-Nguema devient le président de la République du Gabon à l'issue du scrutin du 12 avril 2025. Candidat indépendant sous la bannière de la plateforme politique Le Rassemblement des bâtisseurs, le successeur d'Ali Bongo a raflé en moyenne 90% des suffrages dans les 9 régions du pays et 78,87% à l'interne. Il a été élu à la majorité absolue des suffrages exprimés avec 575 222 voix, soit 90,35%. Son principal challenger, Alain-Claude Billy-Bizet, ancien premier ministre du président déchu, avec seulement 0,02 et contre le podium avec 0,56%. Étant donné l'ampleur de l'écart, aucun second tour n'est prévu. Selon l'article 185 du nouveau code électoral gabonais promulgué le 19 janvier 2025, le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, un second tour est organisé 14 jours annonce des résultats. En attendant validation par la Cour constitutionnelle, Brice Clotaire Oligui-Nguema est donc le nouveau président de la République pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Les 6 autres candidats n'ont pas dépassé la barre des suffrages, 0,2%, celle 0,3% pour Stéphane Germain, 32% pour Alice Bungouere, 0,08%. Tirage au sort 2025. Prévu du 27 avril au 18 mai 2025, la compétition va réunir 13 nations déterminées à décrocher le titre continental
ainsi des 4 biais qualificatifs pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA Chili 2025. Toujours en sport, c'est parti pour la 10e édition des Jeux FENASCO Ligue B. La compétition a été lancée hier dimanche à Limbé, dans le sud-ouest. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Éducation de base, Laurent Sèche Etondingwa, et son homologue des sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moilet-Cambi. Près de 2000 athlètes et officiels sont présents. Sur l'importance de ces Jeux, écoutons Laurent Sèche Etondingwa, il est le ministre de l'Éducation de base. Les Jeux dans leur ensemble ne se font que dans un environnement olympique. Ça veut dire que l'esprit des compétiteurs doit être conforme à la prescription de la charte olympique qui, en gros, veut que tout se passe en toute sportivité dans un esprit de fair play. Et ce que nous voyons nous permet de remercier déjà Monsieur le gouverneur et son équipe qui ont fait remarquable. On voit que les gens sont prêts dans leur comportement, dans les dispositions qui ont été prises. Nous souhaitons que tout le monde s'arme de fair play dans les équipes, que le meilleur, le plus talentueux gagne. We stay in sports with the main focus on the Cameroon national women's futsal team that has ramped up with, or rather, their preparations for the upcoming inaugural Women's Futsal Africa Cup of Nations by playing a friendly match against RS Nososi of Mesasi. The encounter took place on Sunday, April 13, 2025 at the Yaoundé Multipurpose Sport Complex. Coach Louis-René Epes side delivered a dominant performance, securing an emphatic 8 victory. The return leg of the friendly is scheduled for Wednesday, April 15. Take a listen to one of the Lionesses who shares the team's ambitions ahead of the Morocco expedition. She begins by presenting herself. I'm called Tendianku Mometia Nadine. I'm from the national team futsal. I was selected to come for the CAN in Morocco. So we had a friendly game today. We played the match to see how the preparations are going. At the match of today, we did it, but not that much. But we promised to go further than what we did today. So, judging from what you played today, how would you say is your level, given that you could be facing the likes of Morocco, Libya, and those are tough teams? With the team we have, we can play Morocco. It's just to calm down and concentrate. That's the most thing. Do you have the basics, or were you trained for this? We have the basic because we have been trained for this for about 2 years. So we are, and with the techniques of the players, we can play, and we know we can play and win. Also, how is the ambience like in the venue, preparing for the upcoming competition? The ambience is very good. I like the way the girls, they are like just one family. If you come today, they will take you as a family. Is it your first time playing futsal? I can How say. do you feel like representing Cameroon internationally? I can say it's not my first time, but it's my first time to be in the national team. And I'm very happy they called me because it's a pleasure for me to represent. What did you promise the country? What did you play for Cameroon? We promise to go higher and to make people don't think only football, but there's also futsal, which is based on it too. And of course, still talking about futsal, this historic stage, the Women's Futsal AFCON, will be held in Morocco from 22 to 35. Has been Group 8 Cameroon. Means time on the after second half, I tell them we'll make a but it's not we concede 2 goals every, so that's why they have concentration. So in the second half, I tell them now, of course, we will play good, but now it's finished. Yeah, 2-0, so we are learning how to play for that. So that's why they yeah. Maybe it's the stress for the competition. Yeah, inside the competition. I hope I'm confident for the next choice.
Football, Islamic fast-paced variety of football played indoors on the hard court with 5 players side. Uses a slow ball, emphasizing technical skill, decision, and agility in tight space. Does it for this edition of your economic news. Encore, we were Joelle, Hélène, and myself, William. At the technical desk, we already had Marcel and Christian EKWALLA in short. It's in dear listeners, tuned to DFM for more updates. DFM. Le journal bilingue de l'économie. DFM